Class 6, Subject Social Science, Chapter 5, Major Domains of the Earth. Very short question answers. Question 1 is, name the two continents that lie entirely in Southern Hemisphere. ਅਸੀਂ two continents ਦੇ name ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ Southern Hemisphere ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ. Two continents lying entirely in the Southern Hemisphere are, number 1 is Australia, number 2 is Antarctica. Then question 2 is, why there is life on the earth. अर्थ ਦੇ ਉੱਪਰ life ਕਿਉਂ ਹੈ? Answer is, there is life on the earth because it has life sustaining elements. ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, land, water and air. Question 3 is, give the names of the sustaining elements. ਕਿਹੜੇ sustaining elements ਨੇ life ਦੇ ਲਈ? Answer is, life sustaining elements are, number 1 air, number 2 water and number 3 is land. Question 4 is, name the main components of the earth surface. Earth surface ਦੇ main components ਕਿਹੜੇ ਨੇ? Main components of the earth surface are solid, gases and water. Question 5 is, what is called solid portion of the land. Land ਦੇ solid portion ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? Answer is, solid portion of the land is called lithosphere. Question 6 is, what is called gaseous layer that surround the earth. ਅਰਥ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ gaseous layer ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? Answer is, atmosphere is called gaseous layer that surrounds the earth. Question 7 is, what is called biosphere. Biosphere ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? Biosphere is a narrow zone of the earth. ਅਰਥ ਦੀ ਉਹ narrow zone where we find land, water and air together, ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, which contains all forms of life. Question 8 is, how many continents are there in our earth. ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ continents ਨੇ? There are 7 major continents in our earth. Question 9 is, how are continents separated. Continents separate ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ? Continents are separated by large water bodies. Question 10 is, name of research stations found by India in Antarctica. India ਨੇ ਕਿਹੜੇ research stations find out ਕੀਤੇ ਨੇ Antarctica ਦੇ ਵਿੱਚ? Answer is, number 1 Maitri, number 2 is Dakshin Gangotri. Now come to short question answers. Question 1 is, what are the 4 major domains of the earth. ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ 4 major domains ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? Answer 1 is, the 4 major domains of the earth are lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere. Question 2 is, name the major continents of the earth. ਜਿਹੜੇ continents ਨੇ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ name ਦੱਸਣੇ ਨੇ. There are 7 major continents of the earth. They are, number 1 Asia, number 2 Europe, number 3 Africa, number 4 North America, 5 South America, number 6 Australia and number 7 Antarctica. Question 3 is, name the different layers of the atmosphere. Atmosphere ਦੀਆਂ different layers ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? The different layers of the atmosphere are troposphere, stratosphere, mesosphere and thermosphere, exosphere also. 5 major layers ne. Then question 4 is, why is the earth called the blue planet. earth ਨੂੰ blue planet ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? Answer 4 is, the earth is called the blue planet because 71% of the earth is covered with water. ਧਰਤੀ ਦਾ 71% ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ covered ਹੈ and the remaining 29% makes up land. ਸਿਰਫ 29% ਹੀ land ਹੈ. Then question 5 is, why is the northern hemisphere called the land hemisphere. Northern hemisphere ਨੂੰ land hemisphere ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? The northern hemisphere is called land hemisphere because a major part of the land mass lies in it. ਕਿਉਂਕਿ northern hemisphere ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ portion ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ. Question 6 is, why is the biosphere important for living organism. Biosphere living organism ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ important ਆ? The biosphere is important for living organisms because life exists here. ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਈਫ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ. ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੇਜਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ, ਲੈਂਡ, ਏਅਰ ਐਂਡ ਵਾਟਰ, ਉਹ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨੇ.
ठीक है जी, इसे करके बायोस्फीयर के उपर लाइफ है जी एग्जिस्ट करती है। क्वेश्चन 7 इज नेम द मेजर ओशनस ऑफ द अर्थ के मेजर ओशनस केड़े केड़े ने। द मेजर ओशनस ऑफ द अर्थ आर नंबर 1 द पैसिफिक ओशन, नंबर 2 द अटलांटिक ओशन, नंबर 3 द इंडियन ओशन, 4 द साउदर्न ओशन, 5 इज आर्टिक ओशन। क्वेश्चन 8 इज डिस्क्राइब हाइड्रोस्फीयर। असी हाइड्रोस्फीयर नूं थोड़ा एक्सप्लेन करना वा। क्वेश्चन आंसर 8 इज द वाटरी पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। जिहड़ा पानी वाला पार्ट है धरती का उसनूं हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ रनिंग वाटर इन ओशनस। इहदे विच की आ जांदा, एंड इन लेक्स एंड आइस इन ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर एंड वाटर वेपर इन एटमोसफीयर। ये सारा कुछ हाइड्रोस्फीयर दे विच आ जांदा वा। मोर दैन 90% ऑफ वाटर इज़ फाउंड इन ओशनस। 97% जिहड़ा पानी आ वो ओशनस दे विच पाया जांदा गा। दैट्स ऑल, थैंक यू।